سلام به همه دوستان عزیزم. بچه این ویدیو یکم متفاوت‌تر از ویدیوی قبلیه. ما در خدمت کارلوس هستیم، یکی از همکارام توی مدرسه‌ای که تدریس میکنم. آرژانتینیه، بعد مدرس زبان انگلیسی و زبان فرانسه است. حالا من دو هفته پیش کارلوس رو با مهمت یکی دیگر رفیقامون آوردم ایران، یکم گشتیم این ور رفتیم شهرهای مختلف. حالا میخوام نظرشون رو بپرسم ببینم که نظرشون در رابطه با ایران چیه. سوالایی هم که آماده کردم خیلی سوالای سوبری نیستش، سوالای متفاوتیه، جنجالی میخوام شروع کنیم. در رابطه با دکورم بهتون بگم بچه‌ها، من فقط توی خونم یه دونه صندلی خوب دارم، بعد اونو به رسم میزبانی دادم به کارلوس. اینه که خیلی ناراحته، خیلی اذیتم میکنه، سر همین یه پتو رو مچاله کردم انداختم زیرم، دیگه اشکالی نداره فکر کنم. Okay, so Carlos, if you want, you can introduce yourself to my dear subscribers. Hello everyone, my name is Carlos, I'm 30 years old. I'm from Argentina and I work in Gaziantep, Turkey with Omid. Okay, خب اینو یادم رفته که ما الان تو ترکیه تو شهر گازیانتپ مدرسه که کار میکنم اینجا. Okay, so I want to start with a challenging question. What is the worst thing about Iran? Okay, it might be a little bit controversial. Can I? No problem, no problem. Okay, so I think that the worst part about Iran was the fact that most of my friends, I mean my female friends, they were all the time looking over their shoulders to see if there was someone from that kind of the moral police. So they were always like, oh, maybe he's from this police or not, so maybe I should wear this. And then they put it on. I get it. And so I feel like they were not free, or that's what they told me. خب بچه من یه سری چیزاشو ترجمه میکنم، بهتره که خودتونم چند بار گوش بدید، لسنینگتون تقویت شه دیگه. بالاخره ما پیج زبانی هستیم، خیلی هم دارم عرق میکنم، فوق العاده گرمه اینجا، این اسپریتو روشن کنم صدامون بد میاد. میگه که بدترین، ازش پرسیدم بدترین قسمت ایران چی بود برات، میگه که دوستایی که دختر بودن. خب چند تا دوست ایرانی هم داشتش که دختر بودن، اون همش بعد این ور نگاه میکردن که پلیس مثلا اخلاق نیاد بخواد چکشون بکنه و نمیدونم خیلی آزاد نبودن. Okay, so what about internet? You didn't have any problems with internet because I think Mehmet had a lot of problems with internet. That was another bad thing about Iran. The fact that we had to use VPNs all the time just to access like other social networks like Instagram, Facebook and whatever. Sometimes they worked, sometimes they didn't work. And for Mehmet, my friend, who had an iPhone, it was even worse because he couldn't get like the right VPN for, I think he has iPhone 14 or 13, one of the latest iPhones. That's why it was so hard for him to get internet. So I was sharing all the time with him. Alright, so همون VPN داستان همیشگی، VPN مشکل داشته. مثلا برای مهمت میگه که رفیقم که اینجا نیست، من مدرس زبانه ولی توی شهر دیگه است، گیر آوردن سخته. اون مثلا آیفون داشت، حالا کارلوس چون اندروید بود، من مثلا اینترنتی که داشتم، وی پی ان که داشتم با شیر می‌کردم، یعنی اون اپلیکیشنی که داشتم با شیر می‌کردم، ولی اون دوستمون که آیفون داشت دیگه کلاً اعصابش به هم ریخته بود، از همون لحظه که رسید انتظارش رو نداشت. And in your opinion, what is the best city? Okay, we talked about the worst things. Now let's just move on to a little better things. So, what was the best city that you visited? I have to say Isfahan. Isfahan. Yeah, Isfahan was the best place because of the historical background and also because of the people we met there. And our hostel was super close to the main square. I don't remember the name of the square right now, but you have Nafsh Jahan? Yeah, that one. So we just walked like 5 minutes and we were there. And it's a huge square and you can do so many things there. You can see like a lot of people also, like it was full of tourists. And what else? Nothing. خب دیگه متوجه شدین دیگه. ازش پرسیدم بهترین شهر، گفت اصفهان، اصلا نقش جهان چون خیلی توریست داشت و اینا. Oh, wait, sorry. There's also like a bridge there. Sirusepol, I guess. I think so. And in the pictures, we thought that it would be like full of water. But they told me that the government sometimes they closed the dams or something, so it was dry this time. But what I liked is that it was full of people, and you could hear like some people singing there. And then when I talked to my friend Ruhi, he's from Isfahan, he told me it's very common for people to go there like at night, and they have like dancing and singing and just sharing. I like that thing. اوکی، خب 33 هم خیلی دوست داشته چون
میرفتن اونجا همین مثلا آخر شب یه حالت فکر کنم دور دور داره تو اصفهان دیگه، همه میرن اونجا هم دیگه رو میبینن، چت میکنن، گل میگن، گل میشنن. من یه بار رفتم مثلا من با اردوی مدرسه بود 33 پول موقع آب بشه، میگه این سری 33 پول آب نداشته، یکم مثلا با عکس متفاوت بوده مثلا اذیت شده. اوکی. So I want to ask you a question about like English skills of Iranian people. What do you think about it? Like randomly people came to you and just they speak with you in English language, or not, it didn't happen? How was it? Because I didn't come with you to Isfahan and other places, so I just want to ask you, did you have any problems like going to different places from like A to B, different destinations? Well, whenever we were using Snap, none of our drivers spoke a word of English, so we would use a translator most of the time. But the people we met, like Ruhi, Nadia, and others, they all spoke very good English. So all in all, if you just want to, for example, give a score to like English language skill of Iranian, what would it be? From 1 to 10? From 1 to 20. Iranian version. From 1 to 20. Well, in that case, I would give them 15. 15. So it's not good, but we can say that it's not bad. We should just see the half full of the glass. خب یکم میگه که مثلا راننده اسنپی که مثلا اسنپ میگرفتن اصلا انگلیسی بلد نبودن، ولی خب بچه‌ای که مثلا اینکه رندوم چند نفر اومدن پیشش رو مثلا باشون انگلیسی صحبت کردن، چون من اصفهان و شیراز و شمال رو نرفتم باش، من فقط تو تهران میزبانی کردم. What do you think about Tehran? Tehran is beautiful. It's huge. Like I didn't expect the city to be that big. And it was full of things that you can do, full of places you can go to, and the most beautiful thing about it was the tower. I really like the tower. Just I'm a little bit sad that I was not able to do like the extreme sports because of how expensive they were. But I wish I could have done at least one thing, but no, $400 was too much. بچه ما رفتیم توی تهران، بردمشون برج میلاد، کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، یه جا دیگه هم بردم، ما دربند هم رفتیم، نزدیکی کاخ سعدآباد بودم، اونجا هم رفتیم. But sorry, that's something that I noticed about Iran in general. Like when you're a foreigner, they expect you to pay so much money. But when you're Iranian, you either enter like free or it's just like 20 tuman or something. I'm sorry for that. So میگه که ما چند تا جا که رفتیم، مثلا کاخ اسمش چیه، کاخ سعدآباد که می‌خواستیم وارد شیم، به محض اینکه بچه انگلیسی صحبت کردن، این سکیوریتیش اومد به من گفتش که دوستات انگلیسی ان، مثلا دوستات خارجی ان. گفتم آره چطور؟ گفت برای ایرانی‌ها فریه، ولی مثلا برای خارجی‌ها باید بری بلیط بخری. حالا فکر کنم البته چیز مرسومی باشه، همه جا شاید اینطوری باشه. یا مثلا کاخ گلستان که رفتیم، مثلا برای هر خارجی 600,000 تومان بود، برای ایرانی‌ها مثلا 40,000 تومان. بعد توی برج میلاد هم فعالیتایی که داشتش ورودیش هم متفاوت بود. برج میلاد برای خارجی 500,000 بود، برای ایرانی فکر کنم 30,000 تومان. فعالیتایی که توی طبقه آخر برج میلاد، مثلا بانجی جامپینگ و ایناش، اونا مثلا میدیدید $400 یا $300 گذاشته شدن برای خارجی‌ها، ولی برای ایرانی‌ها مثلا 200,000 تومان بود. سر همین یه کارلوس اونا رو انجام نداد، چون خیلی گرونه، مثلا $400 برای بانجی جامپینگ و اینا. این مثلا از این موضوع یکم ناراحتی که چرا مثلا اینقدر تفاوت قیمت وجود داشت بین خارجی و ایرانی. حالا من نمیدونم، دوستان عزیزی که بقیه جاها رو چک کردن نظر بدن، کامنت بذارن ببینن چیز خوبی بوده، بقیه جاها همینطوریه یا نه. Okay. How do you rate Iranians' appearance? ظاهر. Again from 1 to 20? Again from 1 to 20, and if you just want to give 15, tell me the reason. Support your answer. I would say, I mean, it depends on the city, I guess. Like if you go to Tehran, Shiraz, and Isfahan, to those places, and we were like all the time going around the city centers, so I would say like 19 or 18, because especially women, they were wearing like makeup and they were really like tall, beautiful, and men also had like good style. So I think 18 or 19. But what about the other cities? Because you just mentioned the big cities. You didn't mention 1 or 2 cities that you had been there. Which was there a problem? You said north of Iran, you went there. Okay, yeah, you're right. Okay, we went to Babol and what's the name? Mazandaran. And it was completely different. In which case it was different? Well, first of all, I think the people were like way more
conservative because of the way they were dressing. I'm able to say this, and also you couldn't see like the same open-mindedness, if I can call it like that. But it was also like a good city. I liked it too. و در تو ظاهر که پرسیدم میگه چون که مثلا شهر شیراز و اصفهان و تهران مثلا خیلی گشته تو سیتی سنترشون بوده، میگه مثلا 19 از 20 خیلی فوق العاده بوده. نه خانم‌ها همیشه میکاپ داشتن، آقایون همیشه نمیدونم استایلشون حرفه‌ای بوده. ولی خب در رابطه با شمال مثلا بابل هم رفتن میگه مثلا یکم کانزرواتیو تر بودن، یعنی مثلا پوشششون یکم مثلا بسته تر بوده، یکم مثلا سنتی تر بوده رفتارشون، مثل اینکه ولی خب اون شهر بزرگ که رفته خب خیلی خوششون میاد. اصلا کلا معروفه، یعنی استایل ایرانی تو خود ترکیه هم، حالا فکر می‌کنم خیلی از شما اومدین ترکیه، بچهای ایرانی تو ترکیه دیدین خیلی از ترکیه بهترن. But maybe it was because of the Muharrem month that they were dressing. Yeah, you're right. Maybe. So, did you see any, like, for example, festival marching, whatever? Yeah, we did. We saw like some guys playing some weird instruments. Like one had like a huge horn, like went like this. And then other people were playing like other stuff. In Babol or in other cities as well? No, we saw that in Shiraz. Shiraz. Yeah, in Shiraz. با اون تایمی که اومدن از بگم ماه پیش بود، تقریبا محرم بود، یعنی مثلا داشت استارت میخورد، همه دیگه کم کم لباس مشکی ها رو پوشیده بودن و شاید میگه البته شاید به خاطر اون بوده، چون تو بابل مثلا شیراز خیلی اون جایی که رفته مثلا خیلی مثلا محرم پررنگ تر بوده. من تهران مثلا سمت شمال تهران میگشتیم و خونه خودمون هم گیشا مثلا اونجا میگشتیم خیلی خبری نه، گیشا اصلا یه نفرم. In Babol, even though we couldn't see like these people like marching, we could still see like the decoration of the streets. I think it was more than what we saw in other cities. Like from one street to the other street, you could see like the black things going. Oh yeah. Like everything was in black. Yeah. But it was beautiful. I mean, the decoration and all the time they must have spent to do this. Like, it's not a must. It's optional, but so many people they just prefer to do it. It's just like a belief from old times that people do it. Okay, so میگم مثلا همه جا باید این کارو میکنن، بایدی نیست، مثلا آپشنال، خیلی آدم این کارو میکنن، خیلی دیگه این کارو نمیکنن. So you mentioned some bad things about Iran and you mentioned some good things about Iran. Yeah, okay? I want to know that by considering everything, would you prefer to work and live in Iran? yeah. No, come on, just tell me the truth. Well, this is the thing. Even to the last day, it was hard for me to make out the currency. Like I couldn't understand how much money I should give to the people. It was complicated. But if we take like the economy stuff away, no, nothing. You cannot take anything away. You cannot take anything away. Everything. I mean, by considering all in all, it's a whole package. You cannot just. Take someone, no, I wouldn't work in Iran then. Why? Just because of the economical issues? Yes, just because of the. Not any other things. Not any other things. Like actually, I started following a guy. He's from Argentina too, and he's living in Iran. And he's like sharing all the time that the good stuff they do, and he has a good life, I think. But I also think that even as a foreigner, I don't know if I could get like a good job there and get paid like good money. Oh, okay. خب ازش پرسیدم که مثلا با همه این داستانا دوست داری مثلا ایران زندگی کنی کار کنی؟ میگه که نه، چون شرایط اقتصادیش خوب نیست. ولی مثلا میگه که دیگه دوستای آرژانتینی داره ایران کار میکنه، همیشه مثلا چیزای باحالی شیر میکنه، ولی میگه مثلا فکر نمیکنم به عنوان یه خارجی بتونم یه کار خوبی پیدا کنم تو ایران. So I mean Turkish economy is not that good. Yeah. So what's the difference between Iran and Turkey? You prefer to work in Turkey, but you don't prefer to work in Iran. Also, because I've been working in Turkey like for 3 years already, and I understand the language, so that's helpful. But in Iran, Persian, I'm sorry, but it's so hard. It's a beautiful language, don't get me wrong. Like I listen to more songs right now in Iranian. For example, Ebi. I really like that guy. Okay, man, yeah. I really like that guy. We were like on a snap car, and the guy was listening to Ebi, and I really like the song, so he told me, okay, this is the name, you should listen to him. And yeah, when it comes to the food and the people and the music and the historical things, Iran is good. I would rather work in Iran.
But when it comes to the language and the economy, I wouldn't like to work there. Okay, so من نمیخواستم مثلا خیلی راجع به غذا اینا بپرسم چون خیلی دیگه چی میگن لوس شده اینکه مثلا خارجی خب مثلا خیلی خوب میگن راجع به غذا ایرانی ولی خب خودش بحثو بود سمت دیگه میگه مثلا در رابطه با غذا و موزیک و همه چی مثلا ابی رو خیلی دوست داره تو اسنپ توی یکی از راندای اسنپ براشون ابی گذاشته و خیلی حال کردن میگه مثلا در رابطه با همه اینا خیلی اوکیه ولی بحث مثلا اقتصادی و اینکه زبان متوجه نمیشه میگه زبان خیلی سختیه نسبت به زبان ترکی چون کارلوس هم ترکی صحبت میکنه you can speak Turkish, Japanese, Italian, Spanish and English of course. Yeah. I didn't know about English. خب 5 تا زبان صحبت میکنه کامل یعنی میگم مدرس زبان اسپانیایی تو دیگه زبان اصلیشون اسپانیایی تو آرژانتین ایتالیایی هم صحبت میکنه ژاپنی هم صحبت میکنه ترکی هم کامل صحبت میکنه من هر موقع هر مشکلی دارم مثلا کارم به اداره اینا میکشه با کارلوس میریم هممون حالا آزاده همه بچهای ایرانی که اینجا در کل مثلا با وجودی که 5 تا زبان بلده زبان ایرانی خیلی براش سخت بود یعنی مثلا نمیتونست خیلی مثلا چه میگن متوجه بشه یا مثلا یک چند تا لغتشو در بیاره از توی conversation. So we talked about food. Oh yes, it was delicious, man. Everything I tried in Iran was delicious, except the Iran. I mean, the dugh. I didn't like it. Maybe probably the very first day I just got it for you. You mean that one? It was a little sour. Yeah, it was too sour. دوغ دوست نداشتم مثلا دوغای ترکی خیلی مثلا ترش نیست همین دوغای ایرانی خیلی مثلا بسته به اون ریجن بسته اون منطقه خیلی فرق میکنه حالا شانس بعدش سری اول ما رفتیم یه رستوران من مثلا یه دوغ از اون رستوران سنتی سفارش دادم و طرف گفت این دوغ ما ترشه من می‌خواستم یه چیز متفاوت تجربه کنم اونو گرفتم دیگه حال نکرد با دوغ کلا تو ایران چون اون دوغی که خوردیم خیلی ترش بود ولی مثلا غذا خب مسلماً همه چی So yeah, I think Iranian people like sour stuff so much. Like you're a fan of sour stuff. Even the candies are sour sometimes. I'm not sure about it because I'm not a fan of sour things. Same. میگه فکر کنم ایرانی‌ها مثلا غذای ترش و فلان دوست دارن نه من خودم مثلا ترش دوست ندارم ولی نمیدونم ذائقه ایرانی‌ها ترش پسنده فکر نکنم. But the food we had, for example, the first day when we went to that restaurant, the meat was delicious, man. It was the best of the best. Even in Turkey, I haven't eaten something like that. Okay. It was so soft and juicy, and it just like. خب جوسی که به معنی آبدار یه چند تا لغت هم یاد بدیم And then I also tried biryani. Biryani. So it was also really good, really delicious. خب همه چی هم تجربه کرده دیگه مثلا بچه‌ها خودش خیلی هواشو داشتیم یعنی تو خود ایران مثلا خانواده دیگه فقط من نبودم مثلا خواستم برن سمت شما یه خانواده دیگه اومدن که یه سری دیگه دوستاشون اومدن ایرانی بودن اونا بعد با وجود تمام چیزی که تجربه کرده دیگه متوجه شده دیگه مثلا این گوشش خیلی نرم و آبدار و فلان و دلمون هم خواست اینجا این غذا پیدا نمیشه. And another thing اون یکی دوستمون با یه دختر ایرانی آشنا شده و تصمیم ازدواج دارن یعنی مهمت حالا مهمت اینجا نیستش اینجا سلامت باشه. So just for example you talked about the culture, Iranian culture, and you know that it's just like it's similar to Turkish culture, yeah, a little, like the basic things. Do you like to get married with an Iranian girl? Of course. I would, yeah. This is something that Omid was telling me when I was there, and also something that I realized. Women are more like open to strangers, to meeting strangers, and it doesn't matter if you're a foreigner or not. Like it happened to us that we met someone when we were again in a snap car. Everything happens. There was a girl there, and she was very talkative, and she was not shy. And even though she didn't speak a word in English, she was using a translator to ask us like, "Where are you guys going? Like, do you need anything? Like, follow me on Instagram. I can follow you too." Like, they were super nice. And also when we went to this palace, I don't remember the name. There were also like other women, other girls who were like eager to talk to us. So yeah. I really like that. That is something that I have not experienced in Turkey, for example. یه چیزی که خیلی خوبه خداوکیلی یعنی من بگم نقطه مثبتی اینه که مثلا تو ایران خب این بچه‌ها خودشون تجربه کرده بودن اینه که مثلا کلا دختر پسر یکم اوپن‌ترن تو صحبت کردن با غریبه یعنی مثلا تو خیابون داری رد میشین که با یکی مثلا صحبت کنی شروع کنی صحبت کردن خیلی نرماله
تو خود ایرانش هم. حالا نه که منظور داره یه کانورسیشنی مثلا کوتاه داری با طرف میری پی کارت، ولی مثلا تو ترکیه اصلا اینطوری نیستش. تو ترکیه تو نمیتونی این کارو انجام بدی. با یکی صحبت کنی مثلا 4 تا لیبل نمیدونم بد روت میذارن که تو اصلا نمیدونم فرهنگ نداری فلان نداری اینا. مثلا الان بچه اینجا توی خود ترکیه تو شما حساب کنه اون محمد که میگه مثلا تو ترکیه نتونست اصلا کسی رو پیدا کنه، ولی مثلا توی ایران میگه مثلا با اون صحبت میکردن، دخترا میومدن مثلا نمیدونم با وجودی که نمیتونستن انگلیسی صحبت کنن مثلا با گوگل ترنسلیت خیلی راحت بدون که خجالت بکشن اینا صحبت میکنن. مثلا خیلی مثلا دوست داره که آشنا باشه با کسی که ایران. حالا به سلامتی ببینیم چی پیش میاد. Okay, so and you said a lot of good things and I'm happy for that and I'm sure that you're telling the truth. Of course. Okay, so no lie. Okay. And do you like to visit Iran again? Yes, of course. I want to visit Iran again because I kind of left the country with a little bit of a bad taste in my mouth because of... About what? About the visa thing? No, that's another thing. Okay, just tell us. If you had any bad experience, tell us because let us know what's the problem that we have with tourists. This is the thing. My trip started in a bad way and it ended in a bad way. So I know about the first thing that happened to you, like about the visa part. Yeah. If you want, you can explain it because, you know, when you mention something bad, I'm sure that all the Iranians, they just want to know what was going on. Yeah, but I don't know if it's like an Iranian problem because it was the airline that didn't want me to board the plane. Like they asked someone, they saw like my passport was an Argentinian passport, and they were like, no, you actually without a visa you're not allowed to enter the country. But I had the visa with me, but still they said no to me, and they were even like taking my suitcase out of the plane, and they just said, okay, you should just leave. They didn't give me any solution. So it was about the airline. Yeah, it was. I mean the Turkish part, I guess. Yeah, because they didn't speak Iranian. Okay, so this is about. I will translate it up until here, and after that we can keep going. یه چیزی که اتفاق افتاد روز اول کارلوس قبل اینکه بیاد خب بعد برای ویزا اپلای میکرد. محمد ویزا نمیخواست چون ترک بود. ترک و ایران میدونید که میتونن بیان یه چند مدت بمونن تو خاکم. ولی کارلوس به خاطر اینکه آرژانتینی بود ویزا باید میگرفت. بعد ویزاش هم از این اینترنتی تورا بود. مثلا باید میرفت تو سایت سفارت و فلان. تمام اطلاعات منو گرفت. اطلاعات میزبان کسی که میزبان میشه. بعد اپلای کرد و ویزاش مثلا قبول شد و همه چی اوکی شد. بعد خواست بیاد توی فرودگاه. این قسمت ترکیشه ها، یعنی مثلا این قسمتیه که توی فرودگاه ترکیه اتفاق افتاد. اینایی که مسئول گیت ترکیه ان تو استانبول جلو هر گیت وای میسن مثلا چی میگن اتاق بندیش کردن نذاشتن مثلا کارت بده. گفتم ویزا اوکی نیستش، یعنی اذیتش کردن. گفتن نباید بری، اصلا چند روزش هم کشیدن بیرون و گفتن برگرد دور، اصلا ویزا قابل قبول نیست. یعنی کلا چیزی که منم متوجه شدم، منم هر سری میخوام بیام سمت ایران اگه خارجی باشه بجز چینی‌ها، یعنی چینی‌ها خیلی راحت میان مثل ایرانی‌ها وارد گیت میشن، ولی هر خارجی حتی ویزام دستش باشه، حتی طرف مثلا کلیم یعنی ادعا کردن، وقتی کلیم میکنه که آقا من ویزا باهامه، این ویزای بازم نمیذارم بیاد. نمیدونم مشکلش چیه، این کارمندایی که دم گیت ایران وای میستن با خارجی‌ها نمیذارن مثلا هیچ خارجی وارد ایران بشه. حالا دستور یه چیزیه نمیدونم، ولی همیشه همشون با گریه و زاری و کلی مود بد میان سمت گیت که بخوام وارد ایران شن. یعنی حساب کنه قبل از ایران اومدن طرف مودش ترکیده. So continue. So nobody there spoke Iranian. I mean Farsi, which was weird. I was like, well, but you're working for an Iranian airline, there should be someone who speaks Farsi. But they said no. Because the thing is, I was trying to call the travel agency that I used to get the visa from, and the woman, of course, she's Iranian, so I wanted her to speak to someone there. Okay. And she only spoke Farsi and English, but in the airline checking thing, they only spoke Turkish. Which airline it was? Iran Tour. ایران تور. عجیبه، مثلا میگه با ایران تور اومدن، مثلا کسایی که اونجا بودن مثلا مسئولینش هیچ کدوم فارسی صحبت نمی‌کردن، بعد می‌خواسته که زنگ بزنه به اون ایجنسی که ازش ویزا رو گرفته و اوکی کرده که با اینا صحبت کنه، میگه با فلانی ویزا داره، ولی بازم میگفتن نه ما ترکی فقط صحبت می‌کنیم، نتونسته مثلا این دو تا رو با هم کانکت کنه. So you had a visa problem, but I can remember that you gave up and you just you told me that you texted me, probably I cannot come, I cannot enter. I remember that day, it was just so disappointing. به من تکست داد و گفتش که نمیتونم بیام، خیلی روز بدی بود، ولی خب اوکی شد آخرش. Now talk about the last day. The last day where we were scammed. I mean, what happened? This is what happened. So
we were super tired, Mehmet and I, because we were always like sleeping in different places. We were not sleeping enough. We were not eating enough because we wanted to see like every single place, and we were there just for like 10 days. And that is something that I want to change. Next time I go to Iran, I want to go there and be like 2 weeks. I think it's better, or maybe 3. Just to see like all the places and without rushing, you know. And well, this is what happened. We wanted to go to Persepolis. We were in Shiraz. One guy contacted me from Couchsurfing. He was super nice. He said, "Okay, Carlos and Mehmet, you can come to my house. I will take you to Persepolis. You don't have to pay me anything. Everything is for free. You can meet my family," which we actually did meet his family. But when we got there, he told us that the only way to get to Persepolis from Mardasht, because he was not actually in Shiraz, he was in Mardasht. He said that we would have to rent a car. And I just asked Mehmet, like, do you think we should rent a car? And he said yes, and I said yes. And the thought never crossed my mind that I should ask like another Iranian person, like, is this true? Like, is that the only way to get to Persepolis? Aren't there like any other ways? Is this guy scamming us? But no, we just trusted him. We gave him the money, and we rented his car because it was his car. Man. He just made like a whole like acting. He said, "Okay, I'm gonna go out and to the renting office, and I'm gonna check if they have a car available." But I think it was just his car. So he told us that he would take us to Persepolis, and in the end, he did. He did take us, but for how much? I mean, how much did he charge you? It was I paid 8 blue ones, and Mehmet paid 8 blue ones too. Sorry. خب چیزی که اتفاق افتاده اینه که تو شیراز با برنامه کردسرفینگ کارلوس خیلی با کردسرفینگ من میره. کردسرفینگ میدونی که میری مثلا خونه یکی فری میمونی اونجا، حالا مثلا کاری میکنی یا صحبتی میکنی، زبان به طرف یاد میدی. یه نفر بوده توی مرودشت شیراز گفته که من میبرمتون پرسپولیس، من میبرمتون اونجا رو ببینید و فلان، اینا هیچ پولی نمیخواد بدید، خانواده هم میتونید ملاقات کنید و فلان. آقا رفتن مثلا همه اتفاق افتاده و این داستانا. بعدش طرف گفته حالا به خاطر اینکه اینجا بریم پرسپولیس ما باید حتما ماشین اجاره کنیم. بعد میگه 8 blue one 8 از این 100 تایی بود دیگه، آبیا 100,000 تومانیه. 800,000 تومان از کارلوس گرفته، 800,000 تومان از مهمت گرفته، 1,600,000. بعد بچه‌ها فهمیدن که طرف با ماشین خودش هستن، یعنی ماشین خودش بوده. الکی ازشون پول گرفته، گفته من رفتم ماشین اجاره کردم فلان. با 1,600,000 بردتشون پرسپولیس رو برگردونه که کاملا scammer. So with Mehmet we realized he was scamming us. But why didn't you text me? Why didn't you ask one of your Iranian friends like me? Because we just didn't want to cause any problems. It's Not to you, to us. Because we don't know this guy and we don't know what he's capable of doing. We don't know that maybe he could do something to us. You could easily just take a snap and go to another place, like go to Persepolis yourself. He could, I don't know, he would call the police. Like the police would believe him because he can speak Farsi better than us. We don't know. So with Mehmet, we just said, okay, let's go with it. خب اولین روز که مشکل ویزا داشتن، یعنی خیلی اعصابشون خورد رسیدن فرود، من رفتم دنبالشون. آخرین روز هم این داستان پیش اومد که طرف الکی چارجشون کرده، الکی پول چارج، یعنی مثلا از کسی پول گرفتن، پول ازشون گرفته و بعد میگم چرا به من زنگ ندادی؟ میگه میترسم مثلا طرف زنگ بزنه پلیس و نمیدونستیم طرف مثلا مشکلی برامون میتونه ایجاد کنه یا نه. خیلی اینا میترسن مثلا از شرایط پلیسی و داستان ایران متاسفانه. بعد دیگه زنگ نزدن و کاری نکردن، پولو به طرف دادن. یعنی روز اول و روز آخر خیلی نابود کننده بود. امیدوارم این ویدیو رو طرف ببینه و شرمنده باشه که نظر مثلا بچه‌ها رو، نظر توریست‌ها اینطوری تغییر میدن، اینطوری مثلا اذیت میکنن همه رو. چی بگم والا، یعنی ما مثلا حساب کنیم 9 نفر 10 نفر هی سعی کردیم خوش بگذره به بچه‌ها، یه نفر مثلا پیدا شده یه چی میگن put the bad taste in my mouth، یه مزه تلخی گذاشته تو دهن طرف به خاطر اینکه اومده ایران. چی بگم؟ So still he took us to the place. Man, he did his charge you just like how much, like 800 liras. Yeah. Nearly. So of course he had to. Yeah, he took us to the place, and with Mehmet when we were there, we saw that there were like buses and there were other taxi drivers, and they were even like offering us to take us back to Shiraz from Persepolis to Shiraz, and it was just 2 blue ones. 2 blue ones.
Yeah. با اتوبوس میتونستم با 200 برم برگردم، تازه فهمیدم وقتی رسیدم اونجا طرف مثلا چه حرکتی کرده. Yeah. So he also took us to other places, and then he took us to his farm, and then with Mehmet we just left. We went back to Shiraz, and we were feeling bad. خب مسلماً یه حسشون بد بوده بعد اون داستان، یکم مثلا خورده تو ذوقشون وقتی که این اتفاق پیش اومده. Do you know any Persian words? Yeah, but they're bad words. You can say that. It's just like we are not going to censor anything in this video. I wouldn't like to say that. The one which starts with K. Okay, one which starts with K, one which starts with B. B? Yeah. What is the one that starts with B? Bilach. بیلاخ. اینا کار من نیستش که تعطیلات آزاده. اینا کار آزاده است، کار من نیست. یکی اون واژه‌ای که با که شروع میشه آخرش هم یه فوشه. بعد اینو آزاده یاد داده، این یکی بیلاخ هم بکنم آزاده یاد داده. حالا آزاده هم زیارت میکنیم به زودی، قرار بیاد. آزاده از ایران داره برمیگرده دیگه، قراره مثلا 80% ویدیو عکسشون با آزاده باشه یه مدرس خفنه. ولی خب بچه رو به چی میگن؟ There are other words of course, but I don't remember them now. What is I love you? Duzere. دوست دارم. What is the negative form? دوست ندارم. دوست ندارم. دوست ندارم. I know that you need not to make it negative. Yeah, that's right. اونایی که من یاد میدم چقدر عاشقانه و رمانتیکه، اونایی که آزاده یاد میدم همشون فوش و فوش و فلان و اینا. Okay, so as a last thing, if you want to say something to my subscribers, please say that, because just that. Okay, so what I can say is that Iran is a beautiful country, really. Even if I had like a bad experience at the end, that doesn't change all the good experiences I had, like with Omid, with my other friends. Like, it was amazing. It's the first time I go to another country, I mean, apart from Turkey. And I really do not regret anything. And all the people we met in Iran, on the streets, on the snap cars, on the buses, everywhere, they were really nice and really helpful. Like, I have to say that you guys are really nice people. خب دیگه متوجه شدن دیگه، کلی کامپلیمنت خوب و اینکه هیچ پشیمون نیستم دیگه. مثلا تو بجز مثلا تا ترکیه هیچی، میگم مثلا یک تنکشری بود که اصلا پشیمون نیستم از اومدنش و مثلا وقت گذروندم. سری بعدم که گفتش که تو البته چند تا جمله قبلی، چند تا دیالوگ قبلی گفتش که این سری بیام مثلا 2 هفته 3 هفته میمونم، نمیخوام 10 روزه باشه که به هیچ جا نرسیدم، این چیزا ندیدم. خب بچه‌ها دمتون گرم تا آخر ویدیو دیدین. دیگه هر داستانی هست، هر سوالی هست بپرسی. من کارلوس هر روز میبینمش تقریبا، یعنی همین الان از باشگاه اومدیم با هم دیگه، تو مدرسه‌ام که بغل دستیمه. حالا شرایط فعلا ویدیو دکور در همین حد، تازه استارت زدم، سعی میکنم یه روز در میون حتما پست باشه. هر سوال زبانی دارید، هر داستانی هست، تو قسمت کامنت بنویسید، یا هر چیزی که میخواید من از کارلوس بپرسم میرم میپرسم، شورت میذارم براتون تو یوتیوب. سوال زبانی، نکته‌ای که بلد نیستید، من اونجا بردم دارم میارم همینجا سریع براتون توضیح میدم. ایده رو به من بدید، من سریع میام براتون میچینم، همه کاری میکنم. دمتون گرم که تا آخر ویدیو دیدین. کلی سورپرایز دیگه هم براتون داریم. As a last word, just I will say that خدا حافظ. خدا حافظ. See you soon. میبینمتون. ها؟ زود میبینمتون. زود میبینم. زود میبینمتون. زود میبینمتون. See you.